Kwa ujana wake, she was a warrior aliyepigana na wakoloni. Lakini tumesikia kwa uzee wake, she was a warrior for peace. Ndio sababu leo tukimsherekea, tuko hapa na watu ya serikali ya Kenya Kwanza, tuko hapa na upinzani, watu wa Azimio, sababu sisi sote ni wa Kenya. Tumekuwa na mambo ya maandamano mumeongea hapa, sasa tuko kwa mambo ya mazungumzo. Biblia inasema in the book of Ecclesiastes, there's a time and a place for everything. A time to fight and a time to talk. Leo tumetoka na Bwana Kalonzo na hii team kule Bomas, sababu tumesema vile Field Marshal alikuwa anapenda amani, nasi pia tunapenda amani. Badala ya kupigana, tuongee na tuzungumuze, tuone vile mambo yanaweza kuwa. Na sisi tunataka tuseme mambo yale wamezungumzia hapa juu ya maumau. Mimi nilikuwa waziri wa haki, na wakati huo Mheshimiwa Mwai Kibaki akiwa rais, Kalonzo Musyoka akiwa naibu wake, tukiwa na Raila ODINGA akiwa prime minister. Wakati huo walinipa amri kushughulikia mambo ya maumau, compensation kutoka kwa wale wabeberu. Tulikuwa na wazee kama Gitu wa Kahengeri, sijui kama ako hapa, yule Paul Muite, mawakili, tukashikana na mawakili kule Uingereza, na wabunge walitusupport kusukuma ile compensation ya the British kwa the maumau fighters. Hiyo haikutosha, na kubaliana na wale meongea hapa ya kwamba they deserve much more. Now I want to challenge the MPs who are here through legislation. I know that at the time we pushed for the Heroes Act, but when you look at the Heroes Act, you can improve on it so that we recognize the maumau heroes, so that we are not just talking about recognition of our heroes, but we're also talking about the welfare of our heroes. Sisi tunasema hiyo sababu inawezekana kupitia sheria. Nikiwa waziri wa ulinzi, tumepitisha the Veterans Bill. The Veterans Bill inaangalia maslahi ya askari wetu waliostaafu wa KDF. But what about the maumau veterans? So I want to challenge you, let us work together so that we look at the issue of compensation, the issue of welfare of our veterans beyond the KDF veterans. Hayo ningependa niseme siku ya leo, na niseme pia nikiwa hapa Nyeri, mimi ni rafiki wa Nyeri. Yule kuna yule mbunge ameongea hapa mrefu kama mimi, ule wa Meru Town, si ndio? Nyeri Town, na amesema Wamalwa alitembea na Kibaki. Kalonzo huyu alitembea na Kibaki. Kwa hivyo tukija hapa na Bwana Kalonzo, Wamalwa, Kalonzo ni marafiki wa Nyeri. Na tunataka huo urafiki uendelee usiendelee. Wakikuyu mnasema ruiru shoke mukaro, si ndio? Sisi tukija hapa tumekuja kama marafiki. Nimesikia hapa mnasema wabunge ya kwamba vile mnapanga kutunyorosha 2027. Hata sisi na huyu Kalonzo tuko tunajipanga. Tutaonana mundu. Na huyu Rigiji ni rafiki yangu sana. Wale labda hamjui, huyu Rigiji tulikuwa na yeye kwa Jubilee. Na tulikuwa na yeye na Uhuru na RUTO tukipambana na hawa kina Kalonzo wakiwa NASA. Walikuwa wanasema NASA. Lakini nilimuita akakuja kule Bungoma akanisaidia sana. Tukachapa kampeni kuingiza Ken Lusaka kama gavana wa kwanza kule Bungoma. Rigiji bado nakumbuka ile kazi tulifanya bwana. Na tunataka wewe urafiki uendelee, si ndio? Sababu tunaweza badilishana, sababu wewe sasa uko na Weta na Musalia. Mimi sasa niko na Kalonzo na Raila. Walikuwa NASA, tulikuwa Jubilee, tumebadilishana tu. Na hiyo ndio mchezo wa siasa bwana. So tunaweza badilisha vyama na uniform, lakini urafiki wetu haubadiliki. Tuko pamoja. So hiyo ndio siasa tungependa tufanye, ili tuone vile tunaweza unda nchi yetu iwe sawa sawa na tuende mbele pamoja. Na kile kitu napenda huyu Rigiji ni mtu wa kusema nini? Ukweli. Juzi amekuwa kule alikuwa Bogota kule Colombia. Wakasema wazungu wakuja waone tiger.
Watu wakasema, huyu Rigiji hajui hakuna Tiger Kenya. Lakini yeye ni mtu wa ukweli. Alikuja hapa akasema, kule mimi natoka, tunajua kitu inaitwa ngare. Ngare mnajua? Sasa hii chui, leopard, tiger, cheetah, yote ni ngare. Sasa alikuwa anaongea Kizungu lakini anafikiria Kikuyu, si ndio? Sababu wa Kikuyu wanasema ngare itagwa ni mudo na mudhoniwe, si ndio? Ni mtu wa kusema ukweli. Hata wakati amekuwa nje tukalilia kidogo mambo ya mafuta, tukasema hapana, bei ya mafuta imepanda sana. Sababu hii VAT mliongeza kutoka 8% hadi 16%. Imefanya bei ya mafuta imetoka bottom imeenda wapi? Mambo ya sukari imetoka bottom imeenda wapi? Si kweli ama si kweli? Tuseme ukweli tusiseme? Nitoboe nisitoboe? Rigiji ni mtu wa kusema ukweli. Wacha tuambiane ukweli bwana. Ama mafuta hapa Nyeri iko chini? Nyinyi mnaumia vile tunaumia huko Western. Sasa Rigiji aliambia Moses Kuria bwana, kuwa mpole bwana. Watu wasilie mafuta na wewe unasema mchimbe visima yenu. Rigiji, hapo lazima nikushukuru sana. Because you say the truth. Kenyans are suffering. And we must see how we can make life better. And we do so by talking to each other. The talks at bombers, something will come out of it. So let us choose the path of dialogue. Let us give dialogue a chance. Na mwisho nimefurahi sana kumuona vile Rigiji yako smart leo, ujue alisalimiana na Raila juzi. Na tulikuwa tumeambiwa huyo mzee ni mganga, ati ukimsalimu kwa mkono sijui nini itatendeka. Ati unaweza vaa suruali kwa kichwa. Lakini naona hako sawa tu. Meaning Raila pia hako sawa. So tuache Raila phobia, let us embrace each other and work together as Kenyans. Na mambo yakiwa sawa, mambo ya mafuta ishuke, mambo ya sukari ishuke, sitima ishuke, sisi tutasema kwa serikali hii ya kwamba ngai wa mumbi na Gikuyu amradhime. Asante sana Mheshimiwa Eugene. Wewe ni wakili na unajua kwamba mnasema doing the same thing the same way and expecting different results. Simalizi hapo. Ni vizuri nikuambie ukiwa hapa Nyeri, so you know. We don't have Raila phobia. Baba keke Uhuru Kenyatta took us through an oath never to vote for that man. Si ni kweli? Idemoti anyui na mumba. Sasa mnapoteza wasaa mpaka hii generation iende ndio mtasaidika. Lakini hapa hatuwasaidi, ni vizuri niwaambie. Haya, kwa sasa na kwa heshima kubwa ningetaka nichukue nafasi hii nimkaribishe His Excellency our brother Kalonzo Musyoka. Mnajua walifanya kazi na Kibaki, ni rafiki wetu. Karibu former Vice President. Asanteni watu wa Nyeri. Bwana Yesu asifiwe. Mnaweza kunisalimia? Asanteni. Mwadhani arogosho. Hatuna mambo mengi. Tumeyasikia ya ajabu. Kabla ya kusoma risala hii ya rambirambi, naomba tu kwa sababu hawa vijana wenu wametajwa. And there's a law of natural justice ambayo inasema nobody should be condemned unheard. Kwa hivyo, kwa sababu tumekuja, Mheshimiwa Mwangi karibu kidogo hapa, Mheshimiwa Maina Njenga tafadhali. And I want to tell you, kujeni tu, tutafanya pamoja. Kama mnaongea na wale ambao wanahusika, waambie waache kusumbua Maina. Wanashikwa usiku, askari 100. He is harmless. Kwanza ni the bishop. Asante sana. Kwanza nilete lambilambi zangu na pia za watu wa Murang'a.
na watu wa chama cha usawa kwa wote ambacho mimi nasimamia kwa familia ya Shujaa. Ya pili, niombe Bwana Kahiga aache madharau kidogo kidogo. Alikuwa ameniona akafunga jicho moja. Bwana tulikuwa nawe kama gavana mikiwa miaka 10 na najua unanijua. Kwa hivyo nimekusamehe, lakini uongozi hautaki hivyo. Hiyo nyingine, naona ya kwamba hao wambeberu ambao Shujaa Muthoni Kirima alikuwa anapambana na wao, kasumba yao haijaisha. Ile shinda kubwa ambao tunayo ni ile shida ambao walituachia, na tukiongea hatuwataji. Tunapigana sisi kwa tamba na tambu ambao walituachia. Mambo mawili. Ya kwanza, mambo ya mashamba. Tunaongea na hakuna mtu hapa ambaye anataja mashamba ambao wazungu wanamiliki wakati huu Maumau wakiteseka. Kwetu Murang'a, Del Monte wana ekari zaidi ya 40,000. Wengine kama Kakuzi kama 40,000. Hiyo yote ukiweka kuota wale Maumau utasaidia, utashagaa. Lakini hatuongei chochote. Ukienda Laikipia na kwingineo, sisemi wanyang'anywe mashamba, lakini nasema shida yetu ni ya wao. Ya pili, hiyo nyingine ya mashamba, hiyo nyingine imetajwa pia ya mashamba makubwa, wananchi wa kawaida wakiwa wana shamba. Wale wa Kenya ambao tunajua wana mashamba makubwa, wa Kenya wakiumia, orodha iwekwe, wa Kenya wapewe mashamba. Wote, hata sisi tuko hapa, kuna watu wanaficha mashamba, orodha iwekwe. Wewe Kalonzo, ngoja kidogo. Hiyo nyingine ni mambo ya gharama ya maisha. Kila Mkenya analia na tunapiga makofi na tunaepuka mjadala wa gharama ya maisha. Nyumbani watu wanaumia. Tukienda kwa baraza kama hapa, tunadanganya raia watupigie makofi, na wakati huo hawezi fika nyumbani kwa sababu ya gharama ya petroli. Hawezi kulipa school fees. Mimi hata kama nitaachwa peke yake Kenya, Wakikuyu waseme vile wanasema, gharama ya maisha, Mkikuyu anaumia kama yule mwingine. Na haki ya Mungu hiyo sitaacha. Nasikia kuna wengine walikuwa wananitaja hapa, wanafurahi wakitaja jina yangu, kwa sababu jina yangu inajulikana Kenya mzima. Beti, endelea. Hiyo nyingine kuhusu hiyo gharama ya maisha, mzungu ndiye anasema kodi iwekwe ili tulipe madeni zao. IMF imeambia serikali ya Kenya lazima kodi ipande. World Bank inasema hivyo. Huyo mzungu huyo mwenyewe ndiye tunapigia magoti hata wakati huu, na tunasema kuhusu ukoloni. Najua serikali ya Kenya ingeangusha, lakini wote wanakubaliana na mzungu. Sisi tunasema acha mambo ya mzungu, angusha gharama ya maisha kwa kuangusha kodi. Hata niwawe nitasimama hapo. Your Excellency, Gachagua, the Deputy President of the Republic of Kenya, Badrisha, Governor wangu hapo Nyandarua, na viongozi wote ambao ni marafiki wetu. Siku ya leo tumekuja hapa kwa ajili ya kuomboleza huyu mama ambaye anaitwa Field Marshal Muthoni. Na tumekuja hapa kwa sababu tuko na spirit ya Dedan Kimathi.
tunaelewa vizuri kama vile Ndudhu amesema, wakati wa mau ni sasa. Na tumekuwa na wakati mwingi sana watu wanaongea kuhusu mau, lakini hawapati faida yoyote. Siku ya leo tunaungana na hawa viongozi wanasema ya kwamba mau wakati wao ni sasa, warudishiwe mali yao kama vile watu wanasema. Hata kama nikashamba irudishwe, hatuna shida. Hata mimi kama niko naye nirudishe, watu wote warudishe, mau wasaidike. Na pia kama mau washaenda, wale watoto wamebaki, si ndio watamiliki hiyo mambo yote? Si watoto wamiliki? Na watoto wale mnasema ati watoto wa mau si ni sisi? Na kama ni sisi, si tufaidike na kila kitu? Tunasema sisi hatuna maneno. Kama kuna mambo ilitendeka wakati wa kampeni, watu wakifanya kampeni. Nakumbuka wakati moja tulikutana na mheshimiwa ambaye ni deputy president sasa huko Karandi. Ikawa sasa kuna siasa kidogo. Sasa hiyo mambo mheshimiwa Rigathi iishe kabisa. Sisi hatuna maneno. Tunasema kama njia imepatikana, kwenda gwaterere andũ aitũ, nyũmba na rika itiumagwo. Nyũmba na rika itikagate. Na ũngĩkorwo wĩna nyũmba, andũ nĩ kwaria maragia ũhoro wa nyũmba na makareria thingira, na ũhoro ũgathira. Ile kitu nataka kusema ni ya kwamba wazee wako, vijana wako, kama kuna maneno yote ambayo haiendi vizuri, sisi tuko tayari kusimama na wazee, tuongee kama tuende sote pamoja kwa njia moja, na itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo sasa bila tumetuma kina Kalonzo waende waongee, hata sisi tuendelee kuongea huku mashinani, na najua tutasikizana wote katika jamii hii yetu ya Wakikuyu, na tutaongea kwa sauti moja. Na Mungu atubariki, atusaidie na atupe nguvu. Na nafikiri ile ningesema sana, nyinyi watu wa Kenya kwanza mmechukua serikali, na si nyinyi mmechukua, tunachukua sisi zote. So hata sisi mwache kutusukuma sana, hata kutumia askari hata saa 7 ya usiku, saa 8. Sima mambo ni kujadiliana. Tuiteni, tukae chini pamoja na nyinyi. We are ready to listen to you. We are ready to agree with what you are saying, as long as we are going forward with one nation. In Jesus' name. Biblia inasema hivi, in the book of Isaiah chapter 1 verse 18 to 19, come and let us listen together. Na sisi tuko tayari kusikizana. Gavana wetu Mutahi yako hapa, Namba Dirisha yuko hapa, Kata Wangoko huyo na ngoko zake. Sisi tuko tayari kushikana mikono na tusalimiane kama vile kina Raila na wengine wanasalimia kati kwa nyumba. Noga kwena thina. Kaya murathime na mweke wega. Ndani ndi na thina mheshimiwa Rigathi Gachagua. Ona korwo ni mucere urarugwo ku thagana ni njitwo. Mucere nduri na thina ni tukurianira na inyuĩ tondu turi a nyumba ki katiguo, na tutiri na thina kuria twerekeire ni turona, na uria tuhititwo ni turona, no mwaka tuikara twi hamwe ta nyumba. Kiria mahitia maria mokire ni ati ni ndare wa jogoo na haria, na jogoo yaunganite na andu aya riu ngikora mwena uriku nigwikora ndekorire ndekire nde o to uria mundu atauga kuria guciari ateke mutaratara ni ubango ni ndi na thina haria ciarira niho ikaga atia hiyo nitapanga ni ukubanga ambiriria Basi umesikia wewe Kahiga. Well, you know, I have a little hope in you.
watu wa Nyeri, wa Kenya wenzangu, nitasoma risala ya Raila Amolo Odinga. Pia nina rambirambi za watu wengine wawili. Mmoja ananingojea, Kimani wa Ichung'wa ambaye ni co-chair Bombers of Kenya. Hata tukitoka hapa Bwana Rigathi, don't think we are disrespectful. We have to try and catch up with the last presentations. Alafu Martha Wangari Karua na vile vile mheshimiwa ambaye tunamuita Madhuburia, Mheshimiwa Kioni. Let me tell you, wa Kenya kusema kweli wana njaa. Mimi nikiwa Nyeri, kusema kweli niko kwa mlima, lakini the other side ya mlima Kenya. I was looking as we came through, kaona maji chemichemi, and huyu mama ambaye tunamsindikiza shujaa wetu alikuwa akitaka kubless watu yake. Anasema muture tadhagana. Hiyo dhagana upande ule mwingine ni Tana River, inapitia hata kwangu nyumbani Sekuru. Maji haya yakikauka watu wataumia. Kwa hivyo mambo ya mazingara ni kitu ya maana. Mimi nilifanya kazi na mzee Kibaki vilivyo. Kumbukeni wakati wa Africa's first grand coalition government, because Zimbabwe alifuata kisha baadaye, Kenya ilionyesha umaarufu wa utengemano wa kweli. The first time Kenyans felt they belong. Hapa nimewasikiliza viongozi. In fact, it's amazing to have listened to all of you. And some of you, if you allow me to give you a little advice because of experience, if you don't understand anything, understand this. As we speak, our country is divided in the middle. Mheshimiwa Governor Bandirisha, we are not in Bomas at it to be managed. You can't manage Kalonzo. We are not here to be managed ati waongee tu ndio sasa mkamue maziwa, whatever it is. I want you to know this is very serious business. Mheshimiwa Gachagua, you are reputed to speak the truth. I congratulate you. Lakini wakati mwingine ulienda Ukambani akawaambia watu wenu huko, ni watu yenu, mambo yako, na ukasema mmegawa nchi. Mheshimiwa RUTO atakuwa upande wa Luo Nyanza na wewe utakuwa Ukambani. Unakaribishwa sana, huko ni nyumbani. Na mimi niruhusu niingie Nyeri kwa sababu ni nyumbani, tuongee kikamilifu mambo haya on how to unite this nation. We have only this one nation. It pains me. Kumbuka Mheshimiwa, I think it is our sister from Naivasha. I think there's another one who said, I think it's a county women rep wa Murang'a. Huyu ananielewa vizuri. Anasema Kibaki did me a favor. Let me tell you, if there's one thing which is true, serikali ya Kibaki ilikuwa imeenda. Now I was not given in a silver platter at Kibaki has done me a favor. We discussed na tukawa, when I became the 10th vice president of our country, it was because we had to bring this nation together. Wakikuyu walikuwa na uwawa, mainly in the Rift Valley. Mimi nikapigilia kisu chini. Ilikuwa imewekwa hapa kwa Kibaki. Kumbukeni hayo. Ukweli wa Mungu. On a light note, Mheshimiwa Gachagua, when I went to attend the dinner in commemoration of visiting heads of state to discuss climate change issues in Kenya, I went for dinner because I received an official invitation. Na ndugu ni mtu wa kuongea ukweli. Lakini waliambia watu wetu Kalonzo alikuwa anakunywa dhubu inawekwa hapa.
anajienjoy, anaweka kitambaa hapa. Sasa that was dinner for African heads of state, and that issue was beyond Kenya. Maybe ukasema naenda usiku, sijui kama you expected me to go for dinner at lunch. Light talk, lakini ikiwa ni mambo ambayo na ramifications. Sasa hivi, believe you me, as I speak to you, kuna Wakenya wengi ambao they like what I'm saying, na kuna wengine kama nyinyi hapa viongozi, and I want to talk to the younger ones. Please do not be sycophantic. The world is watching. The world is watching Kenya very closely. Ukisema utaenda kuvamia mashamba, let us make sure, and I'm now going to say this, and you have heard Mheshimiwa Wamalwa saying what action he took as minister responsible. Kumbukeni, Kibaki was a president of the Republic of Kenya. Mzee mwenye imani kabisa, whom I decided to help for the sake of this country. Sasa mkianza kusema you want to invade, hata risala ya rambirambi kisomwa, you even have a problem with it. I tell you that is not the way to go. I can tell you that. Wonderful people of Nyeri. And now, and remember also, I served with a lay sister, Professor Wangari Maathai. And when she was promoted to become, when she was given the Nobel Peace Award, I think that is when our sister from Naivasha became, if you remember momentarily, my assistant minister for environment. So we speak with a lot of empathy. People of Nyeri, people of Kenya, freedom fighters, wait to, this is the time. We agree. And now I read this letter. Message of condolence to Field Marshal Muthoni Wakirima from the Right Honorable Raila Amolo ODINGA. I join the Mount Kenya community and the nation once again to celebrate the life and times of a unique Mau Mau freedom hero, Muthoni Wakirima, who rose to attain the rank of Field Marshal. This was certainly a giant amongst leaders and fighters. Hers was an outstanding life by any standards. We will miss her, but we celebrate her for helping give birth to a nation. The nation she helped give birth to may not have given her much in return, but I want to believe she was not in the liberation war for personal glory or gain. Although we have had Mzee Moi Menda, nominated councillor, she was in charge of maendeleo wanawake, but even that was probably very small. And if she was in it for our fellow freedom fighters, then a lot more needs to be done. Most freedom fighters just wanted a life of dignity for themselves and fellow citizens. They wanted Africans to be left to determine their own destiny and to govern themselves. I believe she died proud that our larger goal was achieved. In times like this, it is easy and no more to sit back, heap praise on the departed, and return to our offices and homes without asking ourselves whether we treated the hero well when she was alive, what we should have done differently or better, and how to treat the few remaining freedom fighters in a way that makes them and their offspring proud of what they did for the country. As a country, we have to admit that we have not been fair to the men and women who brought us freedom. At past functions like this, our talk has centered on how the heroes fought for land and how they missed out on land. In a changing world, changing economy, and rising population, we ought to think beyond land. Reward to these heroes can come in the form of guaranteed education for children and grandchildren of the freedom fighters. It could also come in the form of guaranteed public service employment for children and grandchildren of freedom fighters. It could come in the form of guaranteed homes from the government for the children and grandchildren of freedom fighters, or even shares
in blue chip companies for children and